யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா நோதலும் கணிதலும் அவற்றோரன்ன சாதலும் புதுவது அன்றே. This is my first day of vagabonding. My family and friends are sending me off. I'm starting from home, my parents' home. I should be excited, happy. Of course I am, but not so much. What I majorly feel is a sense of relief, a huge sense of relief. It's like finally I'm escaping from prison. In addition to this, there is some excitement, a fearful kind of excitement, a sense of adventure, and fear, of course, fear of the unknown. And quite honestly, it's been a while since I actually ventured into the unknown. It was the same old routine life, 9 to 5. Eat, work, sleep, repeat. I really wanted to get out of this prison. Somewhere along the way in life, I realized that life is short. And it's just one life, guys. So I really want to do what I've always wanted to do. Travel the world. Well, traveling the world seems a bit complicated because I don't have the money for it, honestly. But I definitely can travel a country, our home country. So this is day one of my vagabond life. And the first destination is Ladakh, right at the top. Because we have to travel according to the weather patterns of this diverse country. Because going down from south doesn't make any sense right now because it's southwest monsoon season. I actually wanted to do this trip alone. I mean, going vagabond. But since people heard that I'm going to Ladakh first, somebody wanted to join me. I mean, I don't have anything against people who are traveling with me. But the problem is, nobody is crazy enough to do what I'm doing. You know, traveling around the whole country on a motorcycle. But this guy is. And his name is Prashant. Look at his bike. I'm traveling around the country for 6 months. And I'm only prepared so much. But look at this guy. Fully loaded. Completely. And his motorcycle weighs a ton now. In spite of me having an adventure bike, I'm trying to travel as light as possible with soft luggage because I don't want to ruin the handling. But this guy doesn't care. Especially Ladakh, that terrain, come on. On a Duke 390, a naked sports bike, come on guys, flood the comment section. I want him to know what I'm telling him. But he doesn't understand, he doesn't listen. ஏன்னா பைக் எடுத்துட்டு வர சொன்னா ஆட்டோ எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்டா லேட்டு இவ்வளோ நேரம்? ஆக்ஷன் ப்ரோ. போட்டுக்கலாம். நானே எவ்வளோ லைட்டாக பேக் பண்ணியிருக்கேன். 6 மாதத்துக்கு மேலே நான் இருக்க போகிறேன். நானே எவ்வளோ லைட்டாக பேக் பண்ணியிருக்கேன். இது உங்கள் வண்டியில் எடுத்து வைங்க முதல்ல. இது வச்சாலே பாதி வெயிட் கம்மியாகும். புள்ள இறக்க புள்ள கீழே விழுந்துருப்பேன். கீரு போட முடியல. கீரு போட முடியல. கால் வந்து வலிக்கி கீழே போயிடுச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. அதை நான் சொன்னேன் அப்போவே, இது வந்து போட்டு கியர் போட்டு ஓட்டி பழகடா அப்படின்னு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. போயிட்டு வாங்க. ஓகே பாய். போயிட்டு ஃபோன் பண்ணுங்க. When people see us, fully loaded, 2 motorcycles, full gear, helmet, all looking badass, people are excited. They want to know where we are going. And everybody is inspired to do something like this. Traveling is something in human beings' blood. We were never designed to stay in one place, We were originally nomads. So I think that's why we feel the strong urge to travel, and it's so much of happiness when we travel. Look at Prashant. He's obviously having a good time. He's dancing, sitting on the motorcycle and trying to corner with all this luggage.
He's all completely going nuts. So very excited. But honestly speaking, if this was 10 years ago when I was maybe 26 or 27, I would have felt very excited. But this guy is obviously going nuts, completely crazy, full on excitement. He's making reels. See? Dude. Where level Danny? Having some trouble. We have to stop and address what it is. என்னாச்சு இந்த ஷூ போட்டு ஓட்ட முடியலையா? ஷூ போட்டு கியர் மாற்ற முடியல அப்படிதானே? பேசுறா ஏதாவது? அது கீர் போகிறதுக்கு நினச்சேன். அதான்டா நான் என்ன சொல்கிறேன், உனக்கு வந்து இந்த ஆக்ஷன் வராது. This is a pro tip for you guys, for beginners. I mean, do not buy riding gears and start wearing them on the day of your first long ride. I mean, for a trip like Ladakh, from Trichy to Ladakh is quite a long distance. A new bike, new riding gear, no, don't do that. If you're planning for a very long ride, buy your riding gears, buy your bike sometime ahead of your planned ride, use it, practice with it, get familiar with it, then use it. So this is the problem with Prashant today. He's struggling with bike, he's struggling with his riding gears, he's struggling with his shoes, he's struggling with everything. Gear actually liver வந்து என்ன பண்ணலாம்னா காலெடு இந்த பெடலும் இந்த லிவரும் வந்து ஒரே கழட்டி வச்சிருந்தேன். டேய் இதை விட்டுறடா, இதுவும் சேம் லெவலில் இருந்துச்சுன்னா உனக்கு கியர் மாற்றுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஓரளவுக்கு ஓகே தானே, திடீர்னு ஏன்னா பிரேக் இல்லைடா, இது இந்த லெவல் அப்படி மேலே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்குவேன், உனக்கு மாற்றுறது ஈஸியாக இருக்கும். அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? நம்ம கோயம்புத்தூரில் போய் மாற்றிக்கலாம். நானும் அப்படி தான் வச்சு. எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு கூட மாட்டேன், அந்த ஷூ இருக்குது. கஷ்டம் தான்டா, ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் கஷ்டமாக இருக்கும். அதான் நீ வந்து ஆர்வ கோளாறு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்ட. சேஃப்டி தான், நான் தான் உன்கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்தேன், அதை போட்டு ஓட்டி பழகுடான்னு. By the way, we're not straight heading to Ladakh. We are going to Coimbatore to see my kids. They live there with their mother and grandmother, and I get to see them at least once a month. So I wanted to visit them and spend some quality time with them before I go on this vagabonding. இங்கே இப்போ கோயம்புத்தூர் போயிட்டு நாளைக்கு இங்கேருந்து காஷ்மீர் வரையும் போகிறோம். அப்படியா? ஃபுல் இந்தியா. காஷ்மீரில் ரொம்ப குளிர் சாருங்க. ஆமாம்மா, டெல்லி மாரியாக இருக்கும். ஆமாம், போயிருக்கீங்களா? டெல்லி போய். எங்கே போகிறீங்க? லடாக் போகிறோம் சார், ஃபுல் இந்தியா போகிறேன் சார். வழியெல்லாம் இதிலே காட்டிடும். ரூட் காமிச்சிடும். இது எதுனால போய் போகிறது? சும்மா தான் சார், ஜாலி தான். சுற்றி பார்க்கணும். சுற்றி பார்க்கறது, பிறந்த மண்ணை பார்க்கணும்ல. கரெக்டு. ஊருக்குள்ளேயே ஓட்டிட முடியாது. மேரேஜ் ஆகிட்டா? எதுங்க சார்? மேரேஜில் மேரேஜ்லாம் ஆகிடுச்சு. இல்லை நான் பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறீங்க. நான் எல்லா ஊரும் போய் வந்துட்டேன். நீங்கள் அவர் சொன்னார், நான் அவர் சொல்கிறத கேளுங்கன்னா, அவர் ஃபேமிலி ஆகிட்டாருங்க. இது இருக்கு, இதெல்லாம் கேமரா சார். நமக்கு யூடியூப் சேனல் இருக்குது, யூடியூப் சேனலில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம். சரி. This older gentleman with the big red thing on the forehead, he is obviously flabbergasted with what I'm doing, and he's quite confused of why a man would do this. But anyway, after a lot of weird questions from him and kind of a concern and also lack of boundaries, he asked many questions. But in spite of all that, he wished me luck, and I continued with my journey. Almost reached Coimbatore. I think there's about 20-30 kilometers more. Riding a motorcycle is like therapy to me. I'm sure it's like therapy to a lot of people. So travel on a motorcycle, it's like the ultimate therapy for me. Whatever pain you have, whatever stress you have, everything just goes away. ஒரு நீண்ட தூர பயணம், வெயில் தாழ்ந்த சாயங்காலம், மனசுக்குள்ள இப்போ இல்ல எந்த போர்க்கோலம். லைஃப் ஏதோ ஒரு கோடு போட்டு வச்சிருக்கு. இட்ஸ் ஓகே, அதுலயும்
ஒரு அழகு இருக்கு. எவ்வளவு பெரிய தூரம் ஆனா இப்போ வலிக்கல. விதி செஞ்ச கணக்கு மேல கோபம் இல்லை. ஏத்துக்க பழகிட்டா எல்லாமே இங்க பீஸ் தான். என் வண்டி சக்கரம் போடுறதும் தனி ரூட்டான். விண்ட்ஷீல்டை தாண்டி வீசுவது வெறும் காத்தில்ல. என் மனசை குணப்படுத்துற மருந்து இதுல. வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் இப்போ அது பிடிச்சிருக்கு. அம்மா பாட்டி கூட அவங்க ஜாலியா இருக்கட்டும். என் பிள்ளைங்க முகத்துல சிரிப்பு மட்டும் நிலைக்கட்டும். அவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம், எனக்குன்னு ஒரு ரூட்டு. எல்லாத்தையும் Prashant is very excited for the trip, but I'm more excited to meet my kids. என் ஹாப்பி ஹவர் எனக்காக காத்து கிட்டிருக்கு. ஏத்துக்க பழகிட்டா எல்லாமே இங்க பீஸ் தான். என் வண்டி சக்கரம் போடுறதும் விண்ட்ஷீல்டை தாண்டி வீசுவது வெறும் காத்தில்ல. என் மனசை குணப்படுத்துற மருந்து இதுல. வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் இப்போ அது பிடிச்சிருக்கு. So the next 6 months, it's going to be just me and my motorcycle. The places I see, the people I meet. I'm excited. Also, there's some little bit of fear, but it's okay. I think everything will work out in the end. Let's see how it goes. Also, I may feel a little bit lonely, but I have you guys. Keep watching all my videos. Comment, talk to me. என் வாழ்க்கையும் இப்போ ஓகேதான். யார் மேலையும் வருத்தம் இல்ல, எல்லாமே நன்மைக்குத்தான். என் லாங் ரைட் தூரம் முடியுது. மனசு இப்போ லேசாகுது. என் 390 throttle ரோடு பின்னாடி ஓடுதே. என் உலகத்தை பார்க்க போறேன். நெஞ்சம் இப்போ குளிருதே. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Come along, live with me to the whole country, going vagabond for 6 months. Yay!